time treating the cases. But there was a gap that existed all along in patients that have suffered from tuberculosis and have been effectively treated. This is what we call post-TB lung disease, because normally tuberculosis attacks the lungs. 60% of the cases are pulmonary TB cases. So when they have been treated effectively, what remains now is the after effect of the disease, because their lungs were affected by the disease. As such, they lose their elasticity and they cannot breathe as properly as they used to breathe before tuberculosis. So that's where Paradiso comes in to rehabilitate the lungs of the people that have suffered from tuberculosis. And now, the way we do is to, first we assess the TB survivors to identify those that have got after effects and separate them from those that are completely okay. For those that have got after effects after our assessment, we will also bring them to the table to do further assessment as to whether they can be enrolled in lung rehabilitation. Because lung rehabilitation is about physical exercises and aerobics. So we don't want to take chances, because people can collapse in the process of doing aerobics and physical exercises. So the first thing that we do is that we measure their blood pressure to rule out those that have got high blood pressure, because they are at risk to do physical exercises. For those, we refer them to the hospital for further attention. After ruling out high blood pressure, then we check what we call blood oxygen level using the pulse oximeter, which you can see here. So somebody will just insert their finger there, and then the readings will come out, and then we'll be able to read. Any measurement that is below 95% blood oxygen level, that one is not eligible to proceed with the exercises, because normally it's supposed to be above 95 to 100%. It means somebody can do rigorous exercises without any challenge. So when we have identified people that are eligible, that's when we start introducing them to physical exercises and aerobics. The first thing is the rehabilitation of the lungs. You see here are balloons. We give them balloons for them to be blowing the balloons. That is to try and rehabilitate the lungs, to give it back the capacity that it had before. So we use the lungs. We also use the skipping ropes, as you can see, as part of the exercises, just to try and push them into little exercises where their heart will beat faster, and then the lungs has to, push as much oxygen as possible. At the same time, we also use these thread tapes for them to be pulling them, all right, little by little. This is to try and energize their muscles, because they are not only weak in the lungs, but they are also weak in their muscles. So we want to look at a holistic care, muscles and the lungs at the same time. So when they are done with this session, then we go to netball. We normally do netball because netball is easier to everybody. So we go netball way. That's why you see a ball with me here. When we see that they are coping up with this, that's when we introduce them to weightlifting. So as you can see, this is 1 kg, this is 2 kg, 3 kg. Little by little, we start with 1 kg and see how they are coping. And as they're doing that, they'll be stepping on this board, going down, stepping again, going down. So at the end of the period of 12 weeks, we will do assessment of how they are doing now in terms of lung rehabilitation. So we have got living testimonies of the people that we enrolled, 467 of them. All of them now are back to normal, and they can do the normal work that they were doing. Things that they were not able to do, they can now do. They can go to their field, they can fetch water, they can do any physical exercise. So this is a very important program that we are doing, which was not there before in Malawi. Paradiso piloted it, and now it has been scaled out to the Ministry of Health. Thank you so much, Your Excellency. First Lady amaliza kuendera malo atatu amene anakonza kuti ndithu aendere zokhudza matenda amenewa a TB. Ndetu mutu wa msonkhano umene uli kuno ku BICC pachingereza kuti Amplifying Voices to End TB in Malawi, kupereka mwayi kuti anthu alankhule ndi cholinga chothetsa TB. Nde a First Lady akulowa chipinda chino ku BICC banquet hall kuti mwambo umenewu tsopano uyambe. Ndetu nthawi ina iliyonse timva nyimbo ya mtundu wathu pamene mwambo onse utayambe ndithu, ndipo kenako tidzamva. Your Excellency, before you speak, will you lead us in saying the
national anthem. Nyimbo ya mtundu wathu imeneyo pano tsopano ndikusiyeni m'manja mwa amene ayendetse mwambo umenewu mwa Priscilla Chimpinda. I would like to call upon Pastor Harriet Chilomba of Godly Peace Pentecostal Church to open this function with a word of prayer. Pastor Chilomba, please. Tiseke maso kuti tipemphere. Atate Mulungu wabwino, mlengi wa dziko lonse, miyamba ndi dziko lonse lapansi, tikuyamikani, tikulemekezani mu nthawi ino ya mmawa imene mwalola wina aliyense wa ife afike pamalo ano popanda vuto lina lililonse, komanso muthanzi labwino. Yehova, sitikuchitenga ichi monga chakulanda konse ayi, pakuti inde kugona timachita kusankha, koma kudzuka zimatengera Yehova nsisi zanu. Chotero mulandire ulemu ndi matamando mmawa uno umene tsopano tikukuitanani kuti muyambe nafe msonkhano uno ndipo musirize nafe. Tikuyamikani chifukwa mukulola Yehova kupitiriza ntchito imene munangoiyamba mwa ifeyo pakuzindikiritsa inde modzi ingakhale awiri
pakati pathu kuti tikuyenera kukuwira kwa inu ndi kusonkhana pamodzi pakuyang'anizana ndi chipona ichi chimene ili nthenda ya TB. Koma chiyambi chake Yehova chimakhala nthawi zonse chovuta, koma mkuyankhula mawu akunena kuti nkwabwino kuti chisiriziro chikhale chabwino. Ndi chifukwa chake wina aliyense amene wasonkhana pano Yehova akufunitsitsa kuti inde chipona ichi tithane nacho mu dzina la inu Yesu Khristu. Tikuyamikani chifukwa munalola kuti inde mmodzi wa ife mayi Mala kumbweza banda akachiyambise pamodzi ndi iwo amene ali pamodzi inde monga mabungwe osiyanasiyana. Jehova Jire, kufikira mayi wathu kuti iye akachitenge ndi kuchidziwa kuti ichi ndi chipona limene lili vuto pakati pathu, ndipo kuvomereza kuti inde tonse pamodzi ngakhale Yehova iwo amene amatiyang'anira mu dziko lino mu mbali ya nthenda zosiyanasiyana imene ili Ministry of Health. Mulungu dalitsani wina aliyense amene wadzuka ndi kuzipasa mphamvu ndi kuziuza kunena kuti akhoza kukhala nawo mu nkhondo imeneyi. Inde Jehova Jire, pali nthawi zambiri zimene timachita mantha kuti inde tikayang'anizane ndi zipona zosiyanasiyana monga ngati ziko kuti tikathane nazo. Tikudziwa kuti sife tokha ndi umunthu umene umatichitisa zimenezi, monga zinachitikiranso mu nthawi ya Davidi ndi Sauli, kuti iwo amene anamva kukuwa Yehova ndi kuopsezedwa kwa mdani amene anali Goliati adachita mantha nabwerera mbuyo. Koma inde Davidi pakudziwa ndi kuzindikira ndi kuyenda mu uzimu adanena ndikhoza, tikhoza. Ndipo onse amene alamusatira Yehova anazindikira kuti chipona chidagwesedwa mu dzina la inu Yesu. Ndipemphero ndipembezero langa Mesiya Kalonga wa mtendere kuti monga ngati Malawi tili nazo zipona zosiyanasiyana zimene zikutiopseza mu njira zosiyanasiyana, koma mwina sitinazindikire kuti inde chipona chimene chimadza kuthupi chimadalira za thupi, koma chimene chimadza kuzimu chimadalira inu amzimu woyera. Lolani kuti Malawi akayang'ane chipona chilichonse monga adayang'anira Davide ndi kupanga chisankho kuti tikhoza kugonjesa kudzera mwa inu Yesu, mwa mzimu woyera Nkhoswe amene amachita zonse. Ndi chifukwa chakenso mkuyankhula mawu akunena kuti inde wodala ndi iwo amene amawerenga madalitso kusiyana ndi iwo amene amawerenga zovuta, pakuti lilime ndilo limalenga zonse. Tiphunzitseni ife monga ngati Amalawi kuwerenga madalitso ndi kuyenda mu uzimu kuti tikagonjese chathupi, kuti tikagonjese inde zipona zosiyanasiyana zimene tikukumana nazo. Lolani Yehova kudalisaso azisogoleri athu kuti asaleme inde asatope, asabwerere mbuyo monga mudachitira ndi Yoshua kunena kuti usaleme, usachite mantha pakuti ine ndili nawe. Momwemonso Mesiya Kalonga wa mtendere, khalani muchina chilichonse chimene ifeyo tikukhalamo ndi kuchichita koposaposa. Mulole kuti wina aliyense achite china chilichonse chimene akuchita ndi mtima wake wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zawo zonse, komanso kuzera mchikondi chochokera ku mpando wanu wa chifumu, kuti tonse tikadalisike ndi kugonjesa. Popeza mukuyamba nafe, musirize nafe mu dzina la Kristu Yesu, mwana wa Mulungu wa moyo, tapemphera. Amen. Thank you very much for that prayer, Pastor Harriet Chilomba. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Noah Chimpeni, MP, Deputy Minister of Health.
Honorable Jean Muonawauza Sendeza MP, Minister of Gender. Ms. Edina Tembo, Executive Director of Coalition of Women Living with HIV and AIDS. All board members of Shaping Our Future Foundation here present. Dr. Samson Mdolo, Secretary for Health, and all government officials here present. All members of the Diplomatic Corps here present. All sponsors and partners here present. Councillor Ruth Chingwaru, Deputy Mayor of Lilongwe City, and all the councillors here present. Senior Chiefs Sabango, all senior chiefs, and all traditional leaders here present. Pastor Harriet Chilomba, officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, members of the media, ladies and gentlemen, good morning. I welcome you to this high-level multi-sectoral engagement on TB advocacy here at Bingu International Convention Center, VICC. My name is Priscilla Chimpinda, and I'll be your Director of Ceremony this morning. Your Excellency, this is a great day for us as Malawians. As we are finishing the year, this is the last day of, as we are finishing the month, that is, this is the last day of the year, of the month January, and it is the 31st. So I would like to say it is a significant day, Your Excellency, because you are starting a thing that involves each and everyone that is found in this room. Her Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, accepted to take up a role as an ambassador when she was approached by Stop TB Partnership, Paradiso TB Patients Trust, and members of the National TB and Leprosy Program, NTLP, through the Ministry of Health. She accepted the ambassadorial responsibility so that she fights for the people living with TB and also the survivors. Her Excellency has hosted TB and leprosy survivors at Kamuzu Palace. She has attended a number of meetings lobbying for finances for TB patients and survivors, both local and international. On November 18th, 2024, the Office of the First Lady of Malawi hosted a high-level advocacy breakfast on the sidelines of the Global Fund Board meeting. This event brought together over 250 delegates, including representatives of the Global Fund, USAID, the Stop TB Partnership, Africa TB Civil Society Organization, diplomatic missions, and Malawi CSOs. The high-level breakfast discussions highlighted the critical issue of TB stigma and emphasized the need for increased funding for TB initiatives in Malawi and worldwide. Just to let you know, Her Excellency is not only an ambassador for Malawi, but also for the SADC region. The following day, Her Excellency joined the Global Fund board members and TB partnership, Stop TB Partnership, when they went to Natenje to appreciate the work that is being done in the fight against TB. Listening to both the medical personnel, patients, survivors, and volunteers, the office felt it was important to have this multi-sectoral engagement. These high-level media education institutions and private sector engagement convened this morning seeks to foster collaboration in amplifying the voices of TB patients and survivors in Malawi, and also underscore the critical role the media, education institutions, and private sector in raising awareness and implementing intervention on TB prevention, care, and treatment, and also lobby for domestic funding. All of us in this room, we have heard on the news and we have read on social media that there is a freeze in donor support, mostly in the work to do with TB fight and all that. As a result of that, the private sector that is in this room, it is our duty as a nation. We need to take that stand, and Her Excellency is here to lobby for domestic funding.
Achieving the 2030 goal of ending TB requires intensified efforts to reduce stigma, raise awareness, and deliver accessible care to most affected populations. Your Excellency, stigma remains a significant barrier, preventing many from accessing life-saving services. This event, Your Excellency, will spotlight the role of media, education institutions, and private sectors on TB stigma reduction, TB prevention, treatment, and care as a cornerstone of Malawi TB strategy. The theme of this high-level multi-sectoral engagement on ending TB is Amplifying Voices to End TB in Malawi. Kungonenako pang'ono mchichewa nkhani imene tabwerera pano. Your Excellency, pamalo ano pasonkhana anthu osiyana-siyana. Pasonkhana anthu amene amalemba nkhani, amene ali atola nkhani. Pasonkhana anthu amene amapanga ma research madera osiyana-siyana, komanso maskulu amene amakhala akukamba nkhani makamaka zokafukufuku kukhudzana ndi matenda amenewa a TB. Komanso makampani amene amagwira ntchito makamaka ndi anthu ochuluka. Makampani mmenemu tikukamba nkhani za mabanki, mu banki mmakhala anthu ambiri. Tikukamba nkhani za anthu amene amagulitsa fodya kapena kuti amene amagula fodya. Anzathu ngati AHL, JTI ndi azinzawo. Tikukamba za anthu amene amapanga za migodi, komanso anthu amene amapanga ma business osiyana-siyana ndi amene asonkhana pamalo ano. Nkhani imene tabwerera pano nkunena kuti tikambirane kuti kodi tingathe bwanji kuthetsa kapena kugonjetsa TB. Nanga njira zimene tikuyenera kugwiritsa ntchito ndi zotani? Nanga kodi chuma kapena kuti ndalama zoyenera kuti tipangire izi zichokera kuti? Ndiye ife anthu amene tili pano, Your Excellency, ndi amene tikuyenera kuti tiyankhe, komanso tione kuti ngati boma likuchita zotani. Pali anzathu amene ali ku parliament amene samakhala akukamba nkhani zosiyana-siyana zokhudzana ndi izi. Kodi tipanga motani? Ndi chimene tabwerera pamalo ano mawa uno. Your Excellency, ndipemphe anzathu cultural troop amene wandi ma survivors kapena kuti amene anachira, anadwalapo ntenda yachifuwa chachikulu koma anachira. Lero kuwaona simungadziwe kunati uyu anadwala chifuwa chachikulu. Nkhani amafotokoza panja zija ndi tifuna tizionere pompano. Ndi nthawi yanu, zikomo kwambiri.
Thank you very much, our survivors, cultural dancers. This was so beautiful. They are saying in their songs that there are symptoms and signs to show that one has TB. And the other thing that they said is TB is curable, meaning that if you take your medication right, you get right, and everything works out for you. Zikomo kwambiri ama survivors atu chifuka cha nyimbo komanso kuvina kumeneko kutisangalatsa kuyamba zochitika pa malo anu. Your Excellency, I am going to call Dr. Sam Kwazizina Mndolo, Secretary for Health. He's going to talk about Malawi tuberculosis background presentation here at BICC this morning. May we be attentive. Thank you. So I'll ask you to come this side. So Your Excellency, from now on, I'm going to stand that side so that the speakers will come this side. Thank you. Your Excellency, the First Lady, Madam Monica Chakwera, Honorable Noah Chimpeni, Deputy Minister of Health, Honorable Jean Sendeza, Minister of Gender. I was consulting Team IT because we are supposed to be beaming. It was going to be much better for people to see what we are presenting. However, under the circumstances for the next 15 to 20 minutes, I will talk about TB in Malawi and what we are doing as a country. As you already heard outside there, Your Excellency, TB is a disease that is started by a bacteria, meaning that if we handle it very well, it is treatable because we have medicines that are able to treat bacteria infections. This is much better. And as you recall, as you were going around, they said the majority of the cases, about 60%, attack the lungs, but there are also other sites that TB can attack. We can move the slide. All right, and TB in theory can attack everybody, but we have groups that we consider at risk. So those that have low immunity for whatever reasons. Mining has become an important part of our economy now. Miners also tend to have a higher risk of tuberculosis. The very young, the very old, and people who have been in contact with those that have TB that is not treated or are not on treatment, and the people who live in overcrowded settings. We can move the slide. TB is one of the few diseases, Your Excellency, that have a whole program within the ministry. So we have the National TB and Leprosy Elimination Program. We have a whole deputy director. So again, a deputy director will be responsible for many things, but that's not the case with the TB and leprosy. Why have we done that? We consider it a disease of national importance. That's why we have that arrangement within the ministry. Many years ago, our colleagues, Charlie Chi, the Minada Yamba Nkondo Minyan and TB, Panodina Sunta,
tinaitenga boma tikugwira nawo ntchito kuti tithetse mliri umenewo. Tili ndi anthu osiyanasiyana amene timagwira nawo ntchito, ndisayiwale ma survivors that are working as volunteers in the community. Ife timakunyadirani, you are doing an excellent work out there. Let's move on. As I said, we have a whole unit within the ministry to fight TB and leprosy. Ngati anthu, we want to be done with TB and leprosy. So this is the mandate of this unit. Let's move on for the sake of time. Your Excellency, tinene kuti tikuyambira 2015 tikufuna tikamazafika 2035. So 2015 ngati tinali ndi anthu 100 amene anamwalira ndi TB. Tikufuna kuti tikamafika 2035 namba imene izatsike anthu 5 okha and amene azamwalira ndi TB. So we want to reduce this by 95%. Pachiwiripo incidence tikunena anthu amene tikuwapeza ndi matenda a TB. Tikunena kuti so kuti mudziwe system ikuyenda bwino, it should be able to identify those that have a disease in the community and treat them. So by 2035, we should be able to be identifying 90% of those that have a disease. And tikumalizirako tikunena so kuti people should not suffer catastrophic financial loss. Kuti akafike kuchipatala, ndikuti ndalama za nkhaninkhani, we should create systems that will be able to help the communities at minimal expense. Tipitirize. Njira zambirimbiri zopangira diagnosis ya TB depending on where it is. Ngati ili mapapo, we do X-rays. Let's move on. Nthawi zina, so kuyambira kale kupereka makhololo ndikupanga timati microscope zomwe zikuonesapo. So sadabwa kuti anzanga jambula koma ina kuti ndipereke makhololo is because it can present in different forms. Your Excellency, another method is that timatha kutenga nkodzo ndikukayeza. Again, it is a method of making a diagnosis of TB depending on the presentation. Active case finding. Instead of us sitting back and waiting for people to come, we need to go out in the community and hunt for the cases. This is what this slide is talking about. Active case finding. Magari motowa amazungulira in the communities. Again, my volunteers are very valuable. We have HSS out there. We have the survivors who are working as volunteers have been very valuable to the program. Zomwe zikuoneka hapa pali nkhani zambirimbiri, but to summarize, as time is passing, we are able to identify those that have disease in the community. That is very important. If we put them on treatment. Once they're on treatment, they lose the ability to pass it on to others. Tukuyambira pa 2016, kufika hapo 2024, you can see kuti graph yake yakwera kwambiri, meaning the numbers that we are able to identify and put on treatment have also increased. Undumboni, the system on the ground are working very well. Again, the volunteers have been a big part of this. Okay, again, in the graph also ikuonetsa
kuti anthu aja tinapeza aja tapanga identify in those that were able to find disease again. The numbers have been increasing with time as we go, as we came to 2024. I repeat, tikapeza kuti munthu ali ndi matenda timambisa treatment. That is the most important part. So if you think somebody is not going kuchipatala kuma mukukayikira mukawuza kuti amwali achimwene, let's go. It is important for the whole village. It is important for the whole community. Mankhwala aliko. Munavaso panja paja, Your Excellency, we are talking about what we call multi-drug resistant. Yeah, so the common medicines that we use, in some people, the bacteria who have developed resistance. Panopa in the community, we have about 300 plus cases. Again, for us, what is important is to be able to identify them and put them on the appropriate treatment. So that's what this is talking about. Let's move on. Treatment success rate. Tikapatsa mankhwala achire. Zimatheka munthu kumpasa mankhwala osachira. Up to 91%. So pa anthu 10 onse tikayambisa treatment, about 9 of them will be cured. That's what we are talking about, which is very good for society. We are using 2015, 2016 to measure how well we are doing. Kuzafika pano, incidence per 100,000. Tinene kuti kuchuluka kwa anthu amene akupezeka ali ndi TB kapena kuchuluka kwa matenda kwachepa ndi 40%. Ndiye kuti ngati 2015 anthu tinene kuti 100 pano tatsitsa ndithu nambalayo ili chama 60 anthu amene akumapezeka both ndi TB komanso HIV. Again, that has come down. Anthu amene akumwalira ndi TB taika magulu awiri, amene alibe kachilombo ka HIV komanso ali ndi kachilombo ka HIV. Your Excellency, we can see far right kuti zimene also it is coming down. As we are saying, if fail as a country, we want to fight hard to be done with TB and other diseases. Where do we want to go? So in summary, Your Excellency, active case finding, going to the communities to identify, get suspects, test them, is the cornerstone of the program, and we intend to expand testing for TB and those with the TB ija yogana mankhwala. We want to expand those services. Again, leprosy kate timapangira limodzi zimenezi kuti tipange zite mu community mwathu. Tikonjezerako zinthu zina, surveillance kapena kuti monitoring. Your Excellency, ladies and gentlemen, so this is a brief about what the ministry, what the government is doing in terms of the fight against TB. As you can see, with time, we are not yet there, but we are making good progress. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Dr. Mdolo, for the brief. Titokoze kwambiri ndikhulupirira kunena kuti zamveka bwinobwino chifukwa amayankhula muchichewa komanso chizungu kufotokozera mbiri ya chifuwa cha chikulu kuno ku Malawi, komanso kuti ngati dziko lachita zotani, ngati unduna wachita zotani. Your Excellency, tikhala ndi multi-sectoral panel discussion, koma ena mwa amene anayeneka kukhala nawo amene wawa kukhala ngati achedwerako pang'ono, ndiye ndifuna nditane Mr. Banda
komanso Dr. Kuzani Mbendera ndi Mekrina Chirwa amene akhale akubwera kutsogoloku, amene atapange moderate panel discussion imeneyi ndi Dr. Tumaini. Ndiye ndikupempheni kuti mubwere kutsogoloku tikambirane nkhani. Akabwera kutsogoloku, she's going to introduce what they are going to be talking about kuti tonsefe timve pamalo ano. Just to let the audience know, the program that is happening this morning here is live on MBC and on various Facebook social media platforms. Thank you, Your Excellency. So you are going to use the microphones that are on the side. You switch them on when it is your time to speak. You switch it off when you're done. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, all protocols observed, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm standing in for the head of FACT. She is not able to be with us today, so I will take the stand for her. We are going to discuss, I guess, elaborating on the PS's work and just discussing the nitty-gritty with Dr. Mbendera, who is the program manager for the National TB Control Program. And to my left, there's Mekrina Chirwa, who is a TB survivor herself and a journalist. And so we're gonna have a discussion on how they work in the TB space. So I'll start with Dr. Mbendera. I would like you to, of course we've had a background of what the TB program does in Malawi, but I'd like you to explain the program as it is now, as well as what is needed. That's a loaded question. There's a lot in there, so please do bear with me. The TB program, as was made clear by the PS, is a program that started in 1964. We get things handed over from the church to us. It gets enshrined in government. Along the way, HIV shows up right about 1985. At that point, we were finding 4,000 to 5,000 cases. You know what happens with HIV, it explodes. The number of cases of TB explodes. So we go from 5,000 to 30,000+ per year. Along the way, you have the introduction of the ARV program, HIV being one of the biggest risk factors, at least in this part of the world, for TB. You have the ARV program and DHA, and the expansion of access to ART. As that happens, and other changes happen within global health and within our ministry and the TB program, you start to see cases going down. So we now fast forward to the period that we exist in, the NTB strategy period, 2015 through to 2035. And what you have is we start off in 2015 with, for every 100,000 people that you can count, 197 of them will end up having TB. And starting at that point, we have a series of goals with milestones, so 20, 25, 30, 35. And each one of those points has something we should have achieved. So for the point we're in,
the 2025 period, we should reduce the number of people that develop TB incidents per year by 50%. We're at 40%. We'll know in 2026 how well we've done as TB reports look backwards a year. In terms of death, overall it's 58%, but we've shown you the breakdown. The SH's presentation showed you a breakdown, but overall it's 58%. So what I'd like to say is, for the things that this strategy asks us to do, incidents, for example, I think we remain on track to reach that, at least the 2025 milestone. Beyond that, I think we would have to, there are other things we would have to do to accelerate. So with the falling incidents, it becomes harder to find cases. If you imagine it like having a bucket of water, so the fuller the bucket and you have a cup, the easier it is to dip in, throw the water. We have gotten to a situation where you need to tip that bucket in order to be able to scoop out that water. So we need to find ways of becoming more efficient in finding the cases in these difficult situations, notwithstanding the fact that I think we're all aware, suspensions of aid, so on and so forth. In this context, we have lots of headwinds. We have difficulties of, paradoxically, we have the difficulty that the less cases we have, the more difficult it becomes to find them, the more expensive everything is. But I guess they're good problems to have. That's what I would say. What do we need? We only ever have about 40%, 50% of our funding, so there's always need for more financing. And given the current situation, domestic financing, but I think that's already been said and more will be said about it. So to start with, I think that's what I can say by way of preamble. Thank you. I'd want to say, I would want to ask, what are your priorities if you're going to ask for money? What would that look like? So given that we're at 119 per 100,000, facing an uncertain world, we take the view that it's extremely important that we know where to direct the little resources that we have. So we need to get a better understanding of the burden of disease, and by that I mean how much, who, where. If you're fighting a battle where you're losing resources, then it's in your interest that the little you have, you can use it efficiently. In order to do that, we need a prevalence survey, a repeat prevalence survey. The other thing that we need is to expand things like access to x-rays, access to high-quality diagnostics within the context of a sustainable plan, right? We all want nice things, but there's a cost to it. But those are the things we need. We need x-rays, we need more diagnostics, we need to know where to go so that we can direct the resources accordingly. We need some improvements to our M&D system. It's a digital world, but we live in a context where maybe having a fully digital world isn't possible. There are workarounds, halfway points, that would make things more efficient for us. So that's another area that probably as a ministry we should look at. Thank you. Thank you. I'll go to Makwina now, and I would like you to explain what work you do as a journalist and contributing to TB control. Thank you very much, Your Excellency. Just in brief, we have a network of journalists reporting on tuberculosis. It's a network that started in 2012 with support from the National TB and Leprosy Elimination Program. Yeah, we noted that there is a gap in terms of raising awareness on TB.
because you would see that maybe there are people that are suffering, but maybe they don't know what is it that they are suffering from, just because they don't know the signs and symptoms of TB, they don't know where to access treatment, they don't know where to get help. So since then, we've been reporting on tuberculosis. To say the truth, our network is a very vibrant network. We have over 80 journalists, and not only in Malawi, but also at international level, because when we meet with our fellows, when we are describing ourselves, yeah, we could feel ourselves that indeed we are doing a great job. So our main role, like I said, first of all, it's raising awareness. We've been actively engaged in raising awareness about TB through various initiatives. This includes writing stories, presenting programs, and in addition, apart from writing stories, we also have other initiatives that we do, like conducting TB quiz in schools, going in schools, teaching the learners about TB, and then you give them maybe notebooks and pens to the winners. And also through the radio programs and TV programs that we do, we are also able to conduct we call TB airtime competition. You present the issue about TB, and then you ask questions on the radio, and those giving correct answers, you give them airtime. Maybe you would spend 30,000 per program or 50,000. So those are some of the creative ways that we are doing as journalists, apart from storytelling. Secondly, we are also into investigative journalism. When we are pursuing investigative journalism, when we are pursuing investigative stories, our aim is not just to expose the gaps or the challenges that are in TB service delivery, no, but also to appreciate the work that healthcare providers and also the community volunteers are doing towards the fight against the TB. You would agree with me that we have community volunteers who are all over the country. They are doing a very recommendable job. So as a token of appreciation, we do not write stories on focusing on the negatives, because that's what people think, that as journalists we only focus on the negativity. No, we also appreciate the good work that people are doing in the country, especially on the fight against the TB. And I forgot one thing on the awareness raising, that you know, the National TB and other stakeholders, they are doing a very recommendable job. Like the Secretary to Health was making a presentation on the mobile diagnostic vans which are all over the country. These are the things that people should know. They should know that accessing services is not just going to the healthcare facilities, no. But they should also know that there are these vans in their communities. They can go there, they can go for testing, they can go for anything. So that when we are talking about active TB case finding, at least we should ensure that all the initiatives that are being implemented in the country are very effective. And this is the work that we are doing to ensure that people in the country are aware of everything that is being done in terms of fighting TB. The other thing is amplifying voices of TB patients, healthcare workers. You know, people have issues. They have issues, but they don't know how to present their issues. So as journalists, we are like a mouthpiece. We ensure that these people, when we are interacting with them, at least they should tell us whatever they are facing
I'll give an example of the volunteers. When you interact with them, honestly, they complain. They complain because they travel long distances, but they face mobility challenges. So these are the issues that we as the media, we are trying to ensure that their voices are amplified. And also, we are also in partnership with civil society organizations, because we cannot work alone. We need the CSOs, we need government, we need the national TB to support us in terms of collecting data. And also the CSOs, they have a role in terms of advocating for policy changes that support TB prevention, treatment, and also pushing for increased funding, because this is also the main challenge that is affecting the fight against TB. So we also work hand in hand with the CSOs to ensure that we find ways of generating resources towards the fight against the TB. Because we can talk, but if we don't have resources, it's very difficult to fight the pandemic because we don't have resources. So it's a thing that we need to discuss, and we should discuss thoroughly, not just the meeting, but at least finding concrete ways of how we can mobilize these resources. I think for now, let me stop here. Thank you for your reflections, and you do very important work. We've worked together before on a project on TB in men specifically, because they present a higher percentage of all TB cases, and I can attest to the work that you've done, and all I could say is keep at it. Dr. Mbendera, I want to go back to you. Is there any pressing comment that you would want to reflect on? I guess as the manager, the thing I think we must get a hold of that's most pressing is the question of who, where, what. Knowing where exactly that 119 per 100,000 is counterintuitively, it's the easiest way to save money. So I can't stress this enough. Knowing where to go so that I don't waste time going to places I have no business going, in my opinion, is maybe the number one thing. Everything else follows. So that's what I'll say. Thanks for your feedback. I guess we should commend the Ministry of Health and the TB program, because you were a national TB control program. Now you are the National TB and Leprosy Elimination Program, which means we are heading in the right direction, correct? Well, you saw the graphs on the Secretary for Health's presentation. I like to say yes, those graphs seem to suggest that. I am careful with what I say, because we'll do this prevalence survey, things get changed, and suddenly I'm being held to my word. So for what we know at this point in time, yes, we have made tremendous progress over many generations. So yeah. Well, Maklina, do you have anything else to add? Okay, just an addition. Nthawi zambiri tikakhala kuti mwina takumana ndi mwina mabungwe osiyanasiyana pa mikumano yathu imene timakhala tikukumana. Kwambiri zimapezeka kuti chiwerengero cha anthu amene amapezeka ndi TB amakhala azibambo. Chifukwa chonena kuti azibambo
sitimafuna kuthamangira msanga ku chipatala, timazilenga kuti ndife olimba mtima kuti ya mwina basi akandika malungo timangoganizira komanso dziwa zoti munthu ukudzipweteka. Ndiyeno ifeyonso ngati atola nkhani ndi udindo wathu, ndipo ndi zimene tikuchita panopa kuonjezera mapulogalamu osiyanasiyana olimbikitsa azibambo kuti azibambo tizipita ku chipatala mwansanga. Kati kutsokomola kopitirira masabata awiri mapazi athu akutupa tikutuluka thukuta lodabwitsa amene si malungo iyayi. Koma thamangirani ku chipatala azibambo mukamve kuti akakuwuzeni achipatala kuti chimene chikuvuta ndi chani. Ndimafuna nene kuthenga umene kuti upite kwa azibambo onse muli muno. Dr. Mbendera? Thank you, Ms. Chila. The message she's given cannot be stressed enough. Mudati muone chiwerengero cha anthu amene amayezetsa pa 200 ali onse 70 ndi azimayi. Hold on. Mukayang'anano chiwerengero cha anthu amene ali ndi matenda. Remember, we tested twice the amount of women, but it's twice the amount of men, or close to the majority of actual disease is men. So I know kawiri manena kuti amene tukwaswa ndi azimayi. Unfortunately, this is one of those situations where no, it's men that are the problem here. It's quite clear. If 70% of those that you test are women, but more than 50% of those that you put on treatment are men, I think it's quite clear what's going on. So thank you very much. Aquina, do you have anything to add? No? Well, I suppose that wraps up our discussion. But yes, I think, as you rightly said, global politics, we have to start looking for money within the country. So I would not stress, I can't stress enough the importance of local mobilizing of resources in a program that clearly works. And we're moving towards elimination. And I must commend the director for the work that the program does. And as you could see that there are multiple ways in combating it. So giving a voice, having a system, and I'm sure we were supposed to have a budget person here, which is someone I would have wanted to talk to, but I guess the message has been sent. It's time we look within, and I'm pretty sure corporate social responsibility can give a significant sum to the TB program. I'd like to thank Dr. Mbendera and Makwina for talking about the practicalities of TB control in Malawi. Thank you very much. Thank you very much. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi imeneyo. Your Excellency, the moderator was Dr. Tumaini Malenga. She's a programs director for FACT. FACT is a partner in this fight. And Dr. Kuzani Mbendera, just like he had introduced himself, he's the deputy director of NTLEP. And he was talking about towards the TB-free Malawi strategies, data, targets, and program goals. Zambiri anafotokoza Dr. Mdolo, iwonso anangozifotokoza mchizungu. Mwina kungo tilirapo mphongo pang'ono, akunena kuti pa 100,000 ali onse, iwo amafuna ataonetsetsa kunena kuti matenda amene wa chifuwa cha tuberculosis kapena kuti chifuwa chachikulu atha. Komanso anayika ndondomeko zosiyana zimene akufuna kunena kuti zikwaniritsidwe ngati dziko iwo ngati program.
anakambako zonena kuti mchaka chino cha 2025 akufuna kuonetsetsa kunena kuti manambala anthu amene akudwala chifuwa kapena akupezeka ndi chifuwa manambala amenewa atsika, kamene amene akutenga chifuwa manambala amenewa atsika. Nde zambiri munga anafotokozera bwana Ndolo Muja, tinaona magrafu amene anayika ndi zinanso mwa zimene iwo anafotokoza. Ndanakambako kunena kuti pali zoyenera kuchita, ndamanena kuti zimavuta kupeza vuto nthawi zina chifukwa chani samadziwa kapena kuti amalephera kufikira madera ena. Ndananena kuti amakumana ndi zinthu zina, mchichewa chake amanena kuti zobetchera challenges, kuna kuti ndi zochuluka kuti apeze kenako kupeza njira yothetsera izi. Vuto lina limene anafotokozapo ndi ndalama. Nkumaliza kwawo so Dr. Tumaini ananena kuti monga tamvera pano pati kwene ati tipeze njira yonena kuti tipeze ndalama ncholinga chonena kuti tithe kuthetsa nthenda imene ya chifuwa chachikulu. Akunena kuti kodi zofunikira kwenikweni ndi zitizo. Akunena kuti tidziwe kunena kuti kodi ndalama zija zikabwera zikuyenera kupita kuti. Nthawi zina zake ndalama zimabwera malo moti zipite koyenerera, zimapezeka kuti mwina zalowaso njira zina, koma tifuna tithetse chifuwa cha TB, ndalama zimenezo zikuyenera kuyenda mu ndondomeko yomweyo. Chinanso anakamba nkhani yona kuti kupeneka kupezeka njira zamakono zimene zikuyenera kuti zikapezedwa tithe kumadziwa kupeza nthenda, komanso nthenda ija ichiritsidwe kapena kuti munthu athe kupeza bwino. Kufotokoza kwawo amene ali mtolankhani amene analinso apa, amene ndi mtolankhani mmodzi mwa atolankhani amene anawina maawadi pakulemba nkhani zokhudzana ndi chifuwa cha TB, Mekrina ananena kuti iwo amalandira chithandizo kuchokera ku NTPL. Ndekana kwanena kuti komabe pali zinthu zina ndi zina zimene zimavuta, koma iwo amapitabe nkuwauza anthu makamaka za matenda kapena kuti chifuwa chimenechi cha TB. Gululi ndi la atolankhani oposa 80 akuno ku Malawi komanso kunja kwa Malawi. Amagwira ntchito limodzi nkumatha kugawana manotsi kunati titani mautenga aja ndi kumapita patsogolo. Akutani akupititsa nkhani ya chifuwa cha TB patsogolo kapena kuti kupanga amplify kukweza mawu onena kuti tithetsa bwanji chifukwa chimenechi cha TB. Ndi anafotokozako zinthu zina zimene akuchita. Akunena kuti timakhala ndi makwizi, timakhala ndi maprogramu pa wireless amene anthu amayimba kenako nkumawinanso zinthu zosiyanasiyana. Ndimangofuna kuti tifotokozereko zinthu ngati izizi. Akunena kuti ngati atolankhani cholinga chawo sikungopeza mavuto, koma kuti athenso kufotokoza zinthu zina zimene zikuchitika bwino. Ndi anafotokozako nkhani ya ma survivors kapena kuti ma volunteers, kunena kuti amayenda mitunda yaitali kuti akathe kufikira anthu ena kuwauza anthu aja, koma amakhala kumayenda pansi ndi amakhala ndi ma challenges kapena kuti zina zovuta zimene amakumana nazo. Chinthu chimodzi ya excellence kuyambirira kwanga kuja nakamba nkhani ya kunathenje kumeneko ndi tinapita ukaona ma mobile van kapena kuti zipatala zoyendayenda. Ndi amafotokoza kunati amakhala kudutsa kapena mumadera mosiyanasiyana nkukamba kuwauza anthu za zipatala zoyendayenda, komanso kupereka uthenga za zomwe anthu akumana nazo. Ndikhoza kufotokozako pang'ono choncho, komanso nati iwo ngati atolankhani samagwira ntchito okha, amagwira ntchito ndi Ministry of Health komanso mabungwe amene siyaboma. Zikomo kwambiri chifukwa chotiuza komanso chifukwa chodziwitsa dziko la zimene zikuchitika. Tonse titha kugonjetsa chifuwa cha TB. Your Excellency, pa program panga apa kuoneka kuti pali mafunso komanso mayankho. Ndiye Dr. Tumaini amanena kuti panayenera kukhala amene anayenera kunena zokuti kodi ku parliamentiku zimayenda bwanji. Komanso ena amene anayenera kufotokoza kuti kodi ngati mabungwe akugwira ntchito motani. Ndiye ndingofuna ndipemphe mwina mafunso awiri okha amene atiyankhire, ndi mwina ndi Dr. Ndolo kapena amene atafunse atipangira direct ndani amene akufuna ayankhe funso lawo. Nditenge mafunso awiri. Mungokweza dzanja, microphone ikupezani pamenepo. Tieni tikweze manja. It's time for the question and answer.
I would like to ask those that have got pertinent questions to ask after hearing what was said here. You can raise your hand and the microphone will come to you and one will be able to respond to your question. Let us be open. There is a hand there. I can see a hand that side. You tell us your name and your question. Mukonza kuima. Dzina langa ndi Wellington Khoma, ndikuyankhira ku Malawi Interfaith AIDS Association. Ndi chidwi ndi nkhani ya ndalama zogwirira ntchito mpaka palimbana ndi nthenda ya TB. Mbuyomo kufikira tsopano ndalama zina za Global Fund zimene zimathangatanso kulimbana ndi HIV. Komano ndikuchepa chidwi kwa othangata dziko la Malawi. Ndi njira ziti zimene tingazike malo kuti tokha konkono tikhoza kweza ndalama zilithangate kulimbana ndi TB. Dr. Ndolo, if we can give a microphone to Dr. Ndolo to respond to that, and I'm seeing another hand this side. Your Excellency, Madam Monica Jakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, all protocols observed. Akunena nkhani ya makobidi. Your Excellency, ndimakonda kupereka example hii kuti we have done very well as a country in terms of health services, but our success or our progress is based on resources from our partners. It's not bad, however, we are like a man who has breakfast at a neighbor's house, lunch at a neighbor's house, and supper at a neighbor's house, and that is dangerous. That's why we need to start getting domestic resources for our services. Ngati kunduna nduzota bwananga ayankhula nthawi ina Honorable Deputy Minister. Koma ife ndizipanga summarize zinthu ziwiri. Choyambirira, we need to get more health for the money that we have. What do I mean? Ngati $1 imachiza TB yoka, $1 imachiza TB, malaria, so improving efficiencies. We should reduce the wastages that are out there. Integration. So ambendera lero anyamuke apite ukaronga akangopanga za TB. Mawa za nyamuke akapangiza leprosy zakati. So in the same trip that you go, do as many as you can. So izi zomwe tikupanga kunduna komaso tikufuna tipeze makobidi mkati momwe muno kuti so we should get money from the rich and the middle class and then use that to provide care for the poor. Taona nditu kuti abwezena amba kutawa. That is a warning to us. Njira imodzi amene mmapita kuchipatala timati optional paying services. Optional, right? Optional kutanthauza kuti when you don't have money you still get the help from the other side. Zipatala zambiri ma district hospital tamanga ma paying wings. Tizipeza kuma kobidi dzana linali kuphalombe nda ndona timacheza nda DHO akuti timathopanga 6 million pamwezi. That is something. Ma central hospital mwatuso moja tipange zimenezo. So ngati KCH pa chaka timayipasa fragment sector kuti timapasa 15 billion. But if they can make 5 billion on their own, ndikuti ndalama zina zija tazitenga zatsala tapasa mbendera apite community akapangiza za TB. So there are a number of areas that we are looking at as a ministry. First, we should improve efficiency. Let's get more health for the money that we have, and then we can get more money for health, which is not easy to get more money. The whole world, in terms of resources, money is shrinking. Ndirekezere pomwepo olemekezeka First Lady. Ziko. Zikomo kwambiri Dr. Ndolo, ndikhulupirira kunena kuti ayankha bwino. Panalinso mkono wina apo funso lathu lomaliza muyima ndikufunsa funso lanu. Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Apostoli ndiwe Matanya. Ndine mmodzi wa members za CSO ya TB. Ndifuna ndithokoze kwambiri ma presenters onse amene mwapanga present.
koma nkhawa yanga be monga tikunena za global fund momwe zitazimviramo ndi maganizo onena kuti kapena ndifunso onena kuti ngati boma sitingathe tokha kukhala ndi bungwe lapadera. Zaka izo tinali ndinaki imene inkathandiza kwambiri mabungwe ang'onoang'ono kumudzi zimene amanena mtolankhani madamuyo kunena kuti amayenda koma mutakhala kuti tindi ndalama zimene zikumapita pansi ma CBOs kuti zizikapeza amenewo ndekuti ma awareness adusaso kwambiri. Ndikutengera chitsanzo cha HIV chifukwa cha naki imene tinali nayo inaonetsetsa kupereka ndalama kwa mabungwe ang'onoang'ono ndikumene kwafika lerolo kuona kuti HIV chachita stabilize pang'ono. Nde ndikuyang'ananso kuti TB ndi matenda akalekale 1964 ndikalekale kwambiri. TB HIV abwera ma 85 chifukwa chani panopa tadzuka. Okay, tikudzuka bwanji kunkhani ya zachuma. Ndikupempha boma lipeze khani ma private sectors amene azithanso tili ndi mayatero ma TNM amene ajawa boma mupangenso njira yoti adzipereka ndalama ku bungwe limene lolo loti lizithandiza mabungwe ang'onoang'ono pansi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dr. Ndolo mwina mukhonza kunenapo mawu awiri pamenepo kuti ngati boma muchita zotani akambako za atikale kunali bungwe la naki limene limayenda m'midzimu kuchita kanthu mufotokoza motani. Ulemu First Lady, ulemu kwa onso enera ulemu. Bungwe la naki lilipobe koma ndisankhe fusoli ndipeze nawo mwayi tikuwerenga pa social media. There's a lot of panic ndi zomwe zachitika ku America zija anthu mukuti ma-ARVs kulibe chakuti kulibeko ayi. And singaime pano just to assure you koma zisali zoona zake nzakuti mankhwala tili nawo okwanira ama-ARVs. Dzulo moti tikachoka pano masana ano tikakhala pansi tukapanga present plan yathu imene tikugwira ntchito kwa olemekezeka tikumana masana tapanga plan ife ngati unduna za umoyo kuti magapu apangidwa create anzathu aja atachoka. Chanzeru chomwe tinapanga anthu amagwira ntchito mzipatala zathu. So Lighthouse ija iluka mu Central Hospital sanamange zawo kutali ayi mmene staff yawo panesa kugwira ndiye kuti KCH should move in. Chomwe chisinthe ngati timakhanda anthu 10 amene amayeza HIV 40 manambala achepa mwina anthu aja azikhala 4 or 5 koma ma services apitirirabe. Nimafuna ndipereke that assurance. Timvetsetsane pamenepo pitani kuchipatala osakhala ku nyumba akuti ayi mankhwala kulibeko. No, go mankhwala aliko akupezeka. Ndiudziwa kuti ena mmakonda amatisikea monga lingeti tiala kwira anthu. Let us encourage them chifukwa kuchipatala mankhwala aliko. Naki ilipobe koma nimafuna ndipange emphasize izi. Ifeyo ngati Malawi tiphunzire kupanga zinthu mozidalira ndi zinthu zathu. So nthawi nake kunali makobidi ambiri amabwera thronaki ndi kwina kotero koma siku Malawi kokha kuno as I said money is becoming difficult to get kulikonse. Ndi tipange adjust kuti tizipanga zinthu zambiri with the local resources zomwe tili nazo. Dzana nali ndanduna kwina kwake uko basic things anthu akunena kuti but we don't have a partner. Are you sure partner abwere azatiphunzitseni ndine how to use a toilet? Ayi zinazi tikhoza kupanga tokha. So that is the emphasis ineyo ndofuna ndipereke kuti tione tikhale pansi ngati Malawi atizitani kodi pali zinthu zina zimafunika ndalama koma zina tikhoza kupanga opanda ndalama. So mukapeza list ya zinthu zija question 1 ndichiti apa ndingapange osonjezera ndalama zina muzapeza kuti ndi zambiri and zipo zina zochepa zofunika ndalama ndeti zipita kwa abwezi athu kapempha nditero. Zikomo kwambiri. Thank you very much Dr. Ndolo for that. Your Excellency ndifuna nditane makosanawa ching'aning'ani ndi giring'ande afuna ana onso athe kutifotokozera kunena kuti kodi ifeyo ngati Malawi tikuyenera kuchita motani.
ndiyeno ndikupemphani ching'aning'ani ndi giring'ande kunena kuti tisatenge nthawi, tiyeni tipereke uthenga mmene ukuyenera kuperekedwera pamalo ano. Anzathuwa akuchotsa mipando msanga ndikupemphani kunena kuti inu mukonzeke kubwera kutsogolo kuno. Your Excellency, akangomaliza ching'aning'ani ndi giring'ande ndikufuna ndizapemphe Skefa Shimoto kunati adzango tiyimbira kanyimbo kakafupi kena kake. Akatiyimbira kanyimbo kakafupi kameneko ndikonzekeretsa Mai Edna Tembo amene ndi Executive Director Coalition of Women Living with HIV and AIDS adzabweranso ndikuyankhula. Zikomo kwambiri. Bambo ife tikwere apa. Lero tili kuno. Lero tutili pano. Kupia isisi. Ndi a First Lady. Ndipo tubambo ene pang'ono sindikanabwera. Ine ndangomva kuti munali kwa mfumu, kunali chani? Amfumu anandimba milandu. Amvekere? Paja mukuziwa kuti kwathu kunaoneka maliro. Anaoneka kusidya. Ndiye tinapita kuchipatala kukatenga. Ndi mvula iyi. Bambo tanyamula maliro papewa. Aha. Chikuwamfuna tuomboke nsinje. Mukoloka nsinje? Nsinje wazaza. Kena kainu. Tati aitie nyazibambo tiwoloka. Eya. Kungoenda pang'ono. Azibambo taterezuka tosetagwa. Maliro aja. Ndikumapita ndi mazi hapo. Kenaka ifeso nkumapita mazindi uko ndiye kenako mwamwa inda ndapalasa tapeza maliro aja ali pachari ali pafupi ndi mitengo ayima ndi mitengo. Bambo ifeta nyamula maliro ulendo wa kunyumba nafika nawo kunyumba chongo fika kunyumba amfumu amvekere chonde chisanapange mwambo uli wonse titembe tatani chisambise kaezo butazi iwe umvekere ndimene ni mauzoti asambakale tu maliro wa kunsinje. Ya bambo tiyatokoze a First Lady. Lero kuti tilinawo pompano. Tilinawo pano. Kuchifukwa tsiku la lero ndilofunikira kwambiri. Ndipo nkhani yayikulu imene tikukamba tsiku la lero ndiye matenda awa a TB. Tiyeni a Malawi. Yes. Tivomereze ndipo tidziwe kunena kuti matenda a TB wa alipodi. Ndipo matenda watu sikuti ndi muliri. Ndipo matenda watitha kuwagonjetsa. Pali njira zambiri zimene tingathe kupewera. Chifukwa cha lero tili pano limodzi ndi a First Lady. Lero tili nawo limodzi pompano. Chifukwa choti a First Lady wandiye kazembe. Oti atitsogolere pangani yothana ni matenda achani. Tisangoti tukazembe mwina anthu azaona ngati ndi waziko la Malawi lokhali. Ayi. Maiko onse asadiki. Kazembe wache ndi ndani? A First Lady. Ndiye tikupemba mabungwe. Chonde muli pompano a mabungwe. Makampani. Tili pompano. Tiyeni tithandizeni a First Lady pogonjetsa matenda amene wachani. A TB. Tionetsetse kuti mankhwala akupezeka. Zipangizo zofunikira pa matenda amenewa. Zikupezeka chifukwa a First Lady paokha. Sangakwanise ntchito yothana ni matenda a TB. Ndiye ife a Malawi ngati dziko. Winali yense. Nchifukwa cha lero tili pati. Tili pano. Kuli anzatu amabanki. Kuli anzatu amakampani osiyana-siyana. Thandizani ndi chuma chanu kuti tigonjetse matenda amene. Matenda a TB. Pali anzatu atolankhani. A media. Pali anzatu oyimba. Satiyeni tisamayiwale kupereka uthenga umene. Komanso pali anzatu azisizo ngati ife tayima pano. Ife yonso. Nafeso tithandizane kupereka uthenga. Chito yatu kuti tigonjetse matenda ati. Ndipo ife amayi tikukupemphani. Ife tunde tiyenda tauze anthu m'mizimu. Siko lonseli tutiyenda. Sikuti mudandaule nanga gati ife ndoyembekezera ngati. Kuti mutisokoneza masiku akusikero. Kapena tikuyamwisa ngati. Ife tiyenda ziko. Olo mutatituma mawa tinyamuka. Tiyenda ziko litiauze anthu. Ndiye pali anzatu ena. Amene no amafamu. Ama estate. Kumene koko chonde anthu akhale oziteteza ku matenda a TB. Tisaiwalenso anzatu a migodi. Pamene pandiye tikambirane a migodi. Chifukwa mmene muja anthu amatha kulowa pansi. Mumakhala fumbi. Anthu amene aja ndiye tidziwa kuti matenda a TB timatenga kupyolera mumpreya ndiye mmene muja mphepo mmakhala mulibe. Tatiyeni tiatetezeni anthu athu amene akugwira ntchito muti migodimo. Ndipo tubambo tsiku la lero ndilofunikira kwambiri. Komanso tipemphe anzathu a za sports.
mbali imene tisayiwale anzathu aza sports mastadium mukamuli mpira wa super league kaya wa national team Eya. kumakhala anthu ochuluka ambirimbiri tatiyeni tapezani mpata wokambabe utenga uti uthenga umene wa matenda a TB chifukwa towa first lady pawo kasangakwanise kupita paliponse ayi chonde kwina kuti tiyathandize tithandizane ndipo towa first lady siku la lero eya tikupanga zinthu ziwiri eya ndilofunikira pa zinthu ziwiri chifukwa lero eya ndi birthday ya Giring'ande Eh. anamba twatu lero chabwino ndiye sachoka pano a first lady musana mpase ya umwana wa lero zionekera pompano komanso muimbire tu phone kuntunda kuti chani mwauza achikulirewo kunena kuti ndikamabwera kumeneko kuchokera ku BICC ndibweresatu akatundu ache ndani ifeyo tipite kuntundako ndipo ife tisavutike iyayi ife za nyama zindemu zingotola mmene tikuonekera sikweni ife ndi amaso ya pieces basi chifukwa cha nthawi zikomo kwambiri. I cannot emphasize more what Giring'ande and Chinganingana has said. Kunena kuti tonsefe amene tili pano ndiofunikira. They are talking about that all of us here are very important in the fight or in amplifying the voices to end TB. They spoke about the media, talk about the people in the arts sector. They've spoken about the private sector, the educationists, and all of us, we are important in fighting this disease, tuberculosis. And also they said, we need the finances. Without the finances, we cannot go anywhere. Your Excellency had spoken about asking SCEFA, but let SCEFA come after the statement from Ms. Edna Tembo, Executive Director of Coalition of Women Living with HIV and AIDS. Ms. Edna, please. Your Excellency, Madam Monica Jagwera, the First Lady of Malawi. Deputy Minister of Health, Honorable Noah Chimpeni. Secretary for Health, Mr. Samson Mndoro. Deputy Minister for Gender, Honorable Jean Sendeza. The TB CSO Network Chair and the civil society present here, honorable ministers and MPs present here, and protocols observed. I'm standing here representing the TB CSO Network. As we have heard, TB still remains the world's leading cause of death, claiming a lot of lives in the world, and Malawi is not left out. The 2023 political declaration on TB adopted during the United Nations high-level meeting at the General Assembly marked a pivotal moment in the global fight against TB. This landmark declaration galvanized commitments to accelerate progress towards sustainable development goals, which aim to end TB by 2030. For Malawi, this involved mobilizing resources, fostering political will, community awareness, and strengthening monitoring mechanisms. On November 18, 2024, the Office of the First Lady of Malawi hosted a high-level advocacy breakfast on the sidelines of the Global Fund Board meeting that highlighted the critical issue of TB stigma and discrimination elimination, and emphasized on the need to increase funding for TB initiatives in Malawi and worldwide. Following this impactful gathering, it became evident that engaging local stakeholders, such as the media,
outlets, educational institutions, private sectors, and all actors, including the mining industry, companies, is essential to amplify the fight against TB in Malawi. We appreciate the Office of the First Lady for this initiative, and we also appreciate the government of Malawi for the services which they provide on TB. As civil societies, our advocacy is to lobby more to the government to increase domestic resources and to mobilize the resources so that TB is sufficiently funded. TB, we need to ensure that we are meaningfully engaging with other stakeholders like private and media to support in the awareness and or in funding activities, and to rethink sustainable ways to support TB screening diagnosis, as well as also engaging civil societies and communities. The stigma issue is very important. Investments in civil society and a community-based organization is very critical. How we cannot talk about HIV without addressing TB. The issue of integration comes in and is very key. The role of CSOs and CBOs in ensuring that there are dialogues among stakeholders at decentralized level, counseling around stigma and discrimination, and saving the lives of adolescents, children by educating parents on preventive therapies for both HIV and TB. Let us learn from our past during the COVID, when we all joined hands to fight COVID and engaged the communities. We remain heartbroken and feel we are on a shaky grounds with the recent orders from the incoming US President Donald Trump. Our HIV-TB programs, which were funded by PEPFAR, have been halted, and we had no proper handovers from the government, to the government, sorry. The work rests in us now, who are at the forefront of these communicable diseases, to reduce stigma and discrimination, and for Malawi to reach SDG 4 on health for all. We need to have strong and resilient CSOs and CBOs. Not only does this mean investing in this critical stakeholder, but it ensures that there is effective engagement and resilient mechanisms for Malawi to collectively respond to TB. Focus on key and vulnerable populations, TB in mines, issues of general health system strengthening, increasing the numbers of diagnostics, especially also focusing on childhood TB. I can also mention here on TB vaccines which other countries are engaging in, so that Malawi also should take part, as this is one way of preventing disease and also reducing the cost catastrophe. Religious organizations can also help in advocacy targeting TB and ending stigma. It is important for religious groups to be engaged in their networks, as well as also engaging the women-led organizations, youth-led organizations, and all other civil society and communities at large. Yes, we can end TB. We just need to commit, work together, and be accountable. Our gratitude to Stop TB Partnership for the financial support and technical support, and also thanks to the First Lady Office for the support which she is rendering to end TB. Thank you very much.
zikomo kwambiri Mai Edna Tembo, Executive Director wa Coalition of Women Living with HIV and AIDS. Iwo amayankhula malo mwa TB CSO Network. Afotokoza zinthu zochuluka kwambiri za zimene iwo akuchita, komanso akunena kukamba nkhani ya kupeza chuma chimene akuyenera kugwiritsa ntchito ngati mabungwe. Nkunena kuti chumacho chikuyenera kukhala chokwanira ncholinga choti ntchito yawo izitheka. Komanso iwo amakambako nkhani yonena yogwira ntchito ndi mmene tabwerera pano, kugwira ntchito ndi madera, komanso kugwira ntchito ndi makampani kapena ma organizations amene akuchita zinthu zosiyanasiyana. Nkufotokoza kwawo anena kuti sangakambe nkhani ya chifuwa cha TB osakambako nkhani ya HIV, chifukwa zinthu zimenezi kawiri anthu amazifananiza. Komanso anena kuti pakuyenera kukhala anthu amene akathe kuwafotokozera ena zokhudzana ndi izi. Makolo atenge udindo kufotokozera anawo, komanso kufotokozera mwina mabanja awo za matenda amenewa achifuwa cha TB, komanso kuti kodi tikuyenera kuti tingachite chiyani. Chimodzi mwa zinthu zimene ananena akunena kuti tikuyenera tigwirane manja. Mmene tinagwiranana manja nthawi imene COVID inafika ku Malawi kuno, anthu fe tonsefe tinagwira ntchito limodzi. Tikuyeneranso kugwira ntchito limodzi nthawi ino pamene tukamba zofuna kuthetsa kapena kugonjetsa chifuwa cha TB. Anena kunena kuti ali ni mantha. Kodi mantha amenewa akuchokera kuti? Nkhani yakenso ndi imene tabwerera pano ija, kodi tipeza bwanji chuma chonena kuti chigwiritsidwe ntchito. Ndi akunena kuti kuthetsedwa kapena kuyimitsidwa kwa chuma chimene amakhala akulandira, zimenezi zikubweretsa chiopsezo. Ndi ifeyo tikuyenera kuti tichitepo kanthu. Akambako nkhani ya migodi. Anzathu ajaso Giringandi anakambako nkhani ya migodi komanso madera ena, kunena kuti kodi mmenemo mukuyenera kutani. Tikuyenera tipeze njira zonena kuti anthu azitha kuyezetsa komanso ndikudziwa kuti ali bwanji. Ngati ali ndi chifuwa athe kulandira mankhwala. Ngati dziko la Malawi tikuyenera tinafenso ngati mmene amachitira maiko ena kukhala ndi katemera amene wothetsa kapena oyimitsa chifuwa cha TB. Azinzathu amipingo, azibusa, mashehe, tikuyenera nafenso kugwira ntchito limodzi ndi anzathu amene amabungwe, ndicho linga chona kuti tithetse kusalana, komanso tithetse kuauza anthu ena, tithetse kuti anthu azinena kuti awa ayi asakhalepo, ending stigma and discrimination. Komalizira anena kuti tikuyenera kuti ifeyo tidzipereke commitment, kunena kuti tigwire ntchito limodzi, komanso ngati tapatsidwa ndalama zogwiritsira ntchito, ndalama zimene zija zigwiritsidwe ntchito moyenerera. Nkunena kuti tifuna tithokoze mabungwe amene amatithandiza kungowombera mkota zimene ayankhula Mai Edna Tembo. Your Excellency, we have been sitting for a long time. I would like to ask Skefa Shimoto and his team so that they can entertain us, because they are also a partner in the fight. Kapena tupopeleka utenga okhudzanatu ndi kuti kodi titani kuti tigonjetse nthenda ya TB. Akangomaliza Skefa Shimoto, Your Excellency, I'll ask the Deputy Minister of Health to make his to speak to us, then he'll ask you to speak to the audience. Thank you, Your Excellency. Thank you, the Director of Ceremonies, our First Lady, Mongama Mpagale, Ndine Skefa Shimoto, mlangizi waza umoyo wakale. Monga stanza number 2 ya verse number 3 ya nyimbo ya fuko lathu ikunena kuti mwachikondi ndi khama timtumikire Malawi. Ineyo ngati artist ndikudziwa kuti ndiudindo wangaso kuchita amplify nkhani zimenezi kuti tikumbutsane kuti wina aliyense azidziwa akamakhala kumagona kumayenda kuti ndi chilombo chimene chikutipha kwambiri ndi TB, ndiponso aliyense adziwe kuti ndiudindo wake wina aliyenseyo pa capacity yake. TB sikusankha, imapha ngakhale ma artist. Oti ifeyo ngati sitikusamala bwino pa choice ya malo amene tikuyimbira, ngati tikuyimbira muchivunga chopanda mawindo abwino, komanso mmene tikugwiritsa ntchito ma microphone athu, if you are not taking necessary measures, nzotheka nafenso kutenga TB.
So wina aliyense kulibepo munthu wamba pa nkhani ya kumenya nkhondo yolimbana ndi TB. Koma machitidwe athu kapena chochitika chathu cha lero chikunena motsimikiza kuti ndizotheka. Tikagwirizana aliyense ndikutenga gawo lake ngati iyeyo ndizotheka kulimbana ndi kuthetsa TB. So ndimba nyimbo yake ndi tikamaphunzira zoimba pali mtundu wina wa nyimbo imene timati call and answer. Ine ndizi panga call anzanga nkumapanga answer. Ine nzikhala ngati ndikukuwa anzanga nkumandiyankha, kufunsa anzanga nkumandiyankha. Kodi nzotheka kuthana ndi TB, ine nzotheka mpaka nakukhala mbiri yakale, ine nzotheka tasile mayi wokawa kapena mafumu wokawa, koma titani tonse pamodzi kuthana ndi TB, tasile atola nkhani kapena presidenti nanga titani tonse pamodzi kuthana ndi TB. Yeah, TB ndi nthenda yoyamba kalekale. Yeah, TB yatenga miyoyo yambiri, koma tikagwirizana zotheka kuthana nayo, isakhale yawinayo nawenso ndudindo wako. Yeah, chifuwa chachikulu ndi nthenda yoyamba kalekale. Chifuwa chachikulu yatenga miyoyo yambiri, koma wina asatsimbe kuona ngati nkhondo yanzake, aliyese mandindo yothana ndi TB. Kodi nzotheka kuthana ndi TB, ine nzotheka mpaka nakukhala mbiri yakale, ine nzotheka tasile woyimba oka kapena mabule okawa, nanga titani tonse pamodzi kuthana ndi TB, tasile andale oka kapena mafumu okawa, nanga titani tonse pamodzi kuthana ndi TB. Kulekelela na ntchito ndikumene kukuti wononga, kulekelela na udindo ndikumene kukuti wononga. Ine monga mtumiki nditumikile dziko lonse, ndisatsimbe kukhala ufunika kuposa nzanga, ndisaone ena kukhala kugwira ntchito. Kulekelela na pa ntchitoyi ndikumene kuti bweteka, kusila ena pa nkhondoyi ndikumene kuti wononga. Mafumu kumadera pano awuzitseni anthu anu, mabwana kumakampaniko mene mukondela miyoyo yanu, akondeniso antchito anuwo, zonse zoyenera kuthana ndi matendawa, mene mukondela moyo wanu, akondeniso antchito anu, asagwire ntchito popanda zoyeneleza kupewa TB, tikatero tonse tilimbana nayo, ndipo mawa idzakhala mbiri yakale. Mwati zotheka kuthana ndi TB, ine zotheka mpaka nakukhala mbiri yakale, ine zotheka tasile andale oka akhale ya presidenti, koma ndi ndani tonse pamodzi kuthana ndi TB, tasile mabwana oka kapena ntchito oka, koma ndi ndani tonse pamodzi kuthana ndi TB. Wow. Wow. Nyimbo imene yayankhula eti
Akuti kodi ndizotheka kuthana ndi TB? Ndifuna ndikumveni. Ndizotheka kuthana ndi TB? Ndizotheka eh? Ndiye ndifuna tinene mokuwa kuti zimveke. Ndizotheka kuthana ndi TB? Zikomo kwambiri. Excellency, that was Kefa Chimoto and his band kutipatsa nyimbo mmawa uno. Your Excellency, I would like to call upon a statement by Honorable Noah Chimpeni, MP, Deputy Minister of Health. When he finishes his speech, Your Excellency, he is going to ask you to address us. Thank you, Excellency. Mother of the Nation, First Lady of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera, Minister of Gender, Honorable Jean Sendeza, Dr. Sam Mundoro and your colleagues from the Ministry, Secretary for Health, and all important guests gathered here. Your Excellency, my duty this morning is to ask you to address us. But before I do so, let me thank you for sparing your time to grace this occasion. It shows the importance you attach to the fight against tuberculosis. As a ministry, I want to assure you that we are not seated in our offices just drinking tea, but we are doing a lot. Now, instead of that, I shouldn't waste much of your time. I'll simply share with you and the nation what we are doing in the area to mobilize resources. I'll talk about, there are several strategies that the ministry is doing to gather resources. Health Financing Strategy 2023 to 30 outlines an ambitious path towards universal coverage, aiming at to ensure all citizens have access to quality health without facing financial hardships. A crucial component of the strategy is a significant shift, increased domestic resource mobilization, addressing the current heavy reliance on external funding, which accounts for 64% of total health expenditure. This emphasis on self-reliance is key to long-term strategy sustainability of Malawi's health care. Several domestic strategies underpin this approach. One of the strategies is improving efficiency in health care spending. Recognizing that maximizing the impact of existing resources is paramount, the strategy prioritizes reducing wastage and inefficiencies. The ministry has identified specific areas for improvement, including in-service training and integrated supervision. These targeted interventions aim to generate substantial savings. A consultant is currently working on streamlining in-service training, and the ministry is poised to implement the resulting recommendations promptly. On the same, the ministry also plans to integrate the many supply chains as one way of reducing inefficiencies. Another strategy is private sector engagement. The ministry is actively fostering private sector participation in health care, both as investors and through corporate social responsibility, CSR initiatives. A private sector engagement framework has been developed to guide this collaboration. To facilitate private investment, the ministry is finalizing the procurement of a consultant to develop a comprehensive compendium of potential investment opportunities within the health sector. This initiative aims to attract private investment in specialized health care areas, ultimately reducing the need for costly referrals outside Malawi. Another strategy is earmarked taxes. To create a more sustainable revenue stream for health, the ministry is pursuing the implementation of earmarked taxes
that will be collected in health fund. Discussions are ongoing with key stakeholders to identify potential tax targets and design the framework of the fund. Yet another strategy is promoting public-private partnership, PPPs. Leveraging the expertise of the Public-Private Partnership Commission, the Ministry is exploring strategies in PPIs in the key areas. A feasibility study is currently underway for the development of renal dialysis centers throughout this mechanism. This approach seeks to leverage private sector innovation and efficiency to expand access to critical services. Another strategy is strategic purchasing. Although not explicitly mentioned in the provided text, the health financing strategy also includes elements of strategic purchasing. This involves shifting from passive payment of health care providers to actively purchasing services based on quality, outcomes, and value for money. This is a key component of improving efficiency and ensuring that resources are used effectively. Yet another strategy is expanding the base of contributors to the health revenue. Malawi's large informal sector presents a significant challenge to expanding the base of contributors to health financing. Currently, a relatively small proportion of the population formally contributes to health care services, placing a substantial burden on those who do. To address this, the Ministry is exploring use of national identity card system to identify individuals contributing to health financing and those who are not. This initiative aims to expand the contributor base by including those currently outside the formal system, with appropriate exemptions for the poorest and most vulnerable. Furthermore, this system will help address the issue of foreign nationals accessing free health care services in Malawi, ensuring that services are primarily directed towards the health care needs of Malawian citizens. This approach promises to create a more equitable and sustainable health financing model. It is my sincere hope that you and the institution you present, Madam, will get behind government efforts to put the financing of the health sector on a pragmatic and sustainable path. It's satisfying to note that, just as is the case with cholera and the recently launched multi-sectoral framework, the approach that we have discussed fits in with the direction of global health has taken, namely the drive towards sustainability and, in the case of tuberculosis, control a multi-sectoral approach that recognizes many of the same constraints that prompted the Ministry to launch the health financing strategy. It is obvious that if we are to continue to succeed in the fight against infirmity, we all must play a part. But this is especially true for the private sector. Having said that, I thank you, Madam, and now it's my singular honor to ask you to address the gathering. Thank you very much.
kwambiri tathokoza. Honorable Noah Chimpeni, MP, Deputy Minister of Health. Honorable Jean Muonaomuza Sendeza, MP, Minister of Gender. MS Edina Tembo, Executive Director of Coalition of Women Living with HIV/AIDS. All board members of Shaping Our Future Foundation. Dr. Samson Ndolo, Secretary for Health, and all the government officials here present. Honorable Dr. Matthews Ngwale, MP, Chairperson of the Parliamentary Committee of Health, all members of Diplomatic Corps here present, all sponsors and partners here present, Councillor Ruth Chingwalu, Deputy Mayor of Lilongwe City, and all the councillors here present. Good morning. I'm honored and privileged to address you today at this high-level multi-sectoral engagement on ending TB in Malawi. I sincerely thank each of you for your dedication, collaboration, and hard work in tackling this critical public health challenge. Our collective efforts are making a tangible difference, and today presents an opportunity to reaffirm our shared commitment to achieving a TB-free by 2030. It's an ambitious goal, but I think we can make it by the figures that we've been hearing. Akuti titese TB by 2030, azimai zizoteka iti? Kwambiri tundife azimai mudziwa? Apapa manambara amachula apa, amachuluka ndazibambo iti. Koma amene tikhoza kutesa TB ndife azimai, mudziwa iti? Because ukhapa number 1 utesa TB chifukwa so patsogolo poyang'anira matenda onsewo ndifeso azimai itweti ndi akuti ikhoza kutha tasala zaka zinga 5 kuti TB ithe ndiye ndimaona ma percentage kuja mmene ikutsika koma si ikutsika mokwanira itheretu ife azimai takhala patsogolo ikhoza kutha ndithu chifukwa ndiye kutiyesetsa kuti isafalikire eti. So as we are gathering today, I know and I would like to acknowledge that our remarkable progress in the fight against TB our progress is being shown, and they have shown us statistics. These achievements would not have been possible without the steadfast support of the National TB and Leprosy Program under the Ministry of Health. Our dedicated civil society organizations, the United Nations, USAID, and the Global Fund, Norwegian Embassy, and Stop TB Partnership. You have done tremendous work, and we have seen the progress by some people were giving us statistics on how we have been progressing. I would love it to be faster, and it can be faster, I think, because it's doable. So for me, as I was thinking there, the best is for those that have TB not to spread it, because we spread it. How can we do that? We can do that by working together, and information is power. I think these type of meetings are good because people know.
When people know, then they would know how to prevent it. Especially here in Malawi, as you know, I think they say 80% are in the rural area, if my figures are correct, which means education and information will be power. Nimangofotokoza papa amatiuza kuti TB ndioti utakuta tikhoza kusiya kupasirana koma cha number 1 njoti tidziwe maka ifeyo tiri kumudzi amene tukhala kumudzi titadziwa kuti kodi tikhoza kuthesa bwanji titadziwa kuti kodi TB imafala bwanji zimakhala bwanji ndiye kuti tikhoza kuthandizanso kuti itani ithe isafale itheretu ndikuganiza kuti zaka 5 zimene asima plan anapanga kanthawi itote tasala ndi zaka 5 tiyeni tigwirane manja kuti TB itani ku Malawi kuno mwina tikhaleso number 1 ikutsika ndikudziwa akutero mafigara kuti ayikutsika koma isangotsika chabe itani tigwirane manja Malawi tonse TB itani anzathu odziwa achipatalanu amene mukudziwa nkhani iyi mudziwa kuti tikhoza kuthetsa bwanji tithandizeni kuti uthenga utani ufalikire ukafike kwa munthu wakumudzi uja kwa aliyense adziwe kuti kodi tikhoza kuthetsa bwanji ndipo akadziwa ndikuona ngati ikamati 2030 ikhala mbiri yakale tizamva history kuti kunali TB zotheka ndithu ndikuona kuti nzotheka ndithu zitha kuchitika bora tigwirane manja chifukwa zambiri zasintha ndithu. They are talking about reduced mortality rates. Malawi has successfully reduced TB-related deaths by 54% among HIV-negative individuals and 60% among HIV-positive individuals since 2015. These figures represent lives saved, families kept whole, and a stronger, healthier nation. I'm sure we can do better. We can even improve these figures. And they've already explained high treatment success rates. Our treatment success rate for drugs susceptible TB is impressive. They're saying, I got a figure of 90%, I think it's correct. This shows the strength of patients and the hard work of our healthcare workers. Our healthcare workers, thank you so much. There is also, apart from high treatment success rates, the percentages are looking very, very good. They are also I think adoption of innovative diagnostic tools. Thank you very much. They are helping out because once somebody knows they have TB, at least they can go on treatment and prevent spreading it around. And Malawi is a young generation. I understand 80% are under 30 years old. Ndi achinyamata ku Malawi kuno. Ndikuonanso kuti mabrain achinyamata akugwira tu ku Malawi kunotu. They are coming up with stuff so you can't believe. Achita discover ichi. Tachita nkoniso discover tina take toyesera TB toti olokumidzi kuti ngofalikira aliyense azingoyesedwa nthawi ina iliyonse akangopezeka kulandira mankhwala ndiye kuti by 2030 TB khala itatanidi. Zikomo kwambiri achinyamata ku Malawi ndakukwezerani dzanja tiyeni nazoni mutu ulusatina take posachedwa paloti TB sazivuta ayi kuti anthu adziwe kuti mudzi muno tili ndi chani chifukwa kumidzi kwambiri kumidzi monga menda nenera ineyo nkhawa yanga imakhala kumidzi chifukwa ndi kumene zimavuta kuti zidziwike msanga
chifukwa zikadziwika msanga ndekuti vuto mwatani mwathana nalo. Ndi achinyamata tiyeni mabreni athuwa ena amakhala osapita ku sukulu ndithu, ku sukulu sanafike nayo patali, koma mitu imene imagwirira umaona zimene akutulusa uyu wapanga ichi from what, koma chikugwira ntchito ndithu bwinobwino. Tapanga tione azatiuza chiguliro kuti kwatuluka kakuti ete yosera TB kuti iziziwika msanga tithane nayo. In the next 5 years, tathana nayo completely. So, my diagnostic tools iwo abwere na anyuwani apafupi kuti tionere zinthu msanga TB tithane nayo. The integration of TB and HIV services has been crucial in reducing travel burdens for patients and improving health outcomes. This approach exemplifies how resource optimization and collaboration can transform lives. Thank you for making this vision a reality. Thank you. Our ministry, munali watsogolo kuti zonse zitheke. While celebrating these successes, we must recognize that the fight against TB is far from over. It's not yet over. Our work is showing that we are doing well. We have started reducing the numbers, but let's go down faster so that we can completely remove the burden of TB in Malawi. The progress that are showing in our books is good, but it's not there yet. So let's think outside the box, like I said, and come up with how we can do it faster so that for the next 5 years we'll completely be out of it. Although TB-related deaths have declined, like I've said, and I think the figures that I got was from 12,000 in 2015 to 5,500 in 2022. And we are looking at 0 in 2030. I think we are making good progress. But I'll be happy to know that we have completely gotten rid of the problem. We still have children and adolescents who account for 12% of all TB cases annually, and they still remain vulnerable to this disease. And in Malawi, unfortunately, we still have problem with stigma. Matenda kodi umachita osankha kuti nkosenko ni matenda awa. Ndeti samasali anzathu aja. And of course, the doctor already talked about inadequate screening and diagnostic tools. So it takes long before somebody is diagnosed. Meanwhile, that disease is being spread. Achinyamata, tabweresa nitima diagnostic tools to chipa, to fala paliponse, kungoti chaka chimozi zose tathana nazo. And of course, we have limited access to healthcare facilities, particularly in the rural areas. And the HIV, zosezo zofunika tithane nazo. Tisazimveso ayi kumalawi kuno. I think TB, we have given ourselves 5 years, but I'm thinking maybe even in less than 5 years, we should have all these problems gone. If we could change it, in Jesus' name, those zipite. The importance of sectoral collaboration
is very, very crucial. So I'm so glad that we are all working together. The fight against TB cannot be won by the health sector alone. It requires a concentrated effort across multiple sectors, including media. Thank you very much, media. You're doing a good job. Education, private sector. We are all working together that we should at least help in the early warnings, get rid of the TB even through early warnings when somebody gets the TB, and then we can work on it to get rid of it straight away so that it doesn't spread. Educational institutions can empower communities with knowledge of prevention and treatment. We can hold hands, help each other, that message is spread across. Like I said, my worry mainly is in the rural areas. The private sector, particularly in high-risk industries like mining and tobacco, must contribute to the solution by supporting workplace interventions and mobilizing domestic resources for TB interventions. My office stands ready to collaborate with all sectors to amplify TB interventions in Malawi and support domestic resource mobilization. For example, dedicated volunteers are currently conducting door-to-door screening in communities. If private sector partners could support the mobility of mobile diagnostic vans, we could expand screening efforts and ensure treatment for many more individuals. So I know my budget muja private sector, I mean, my budget timakandika kabagi kenagage social chakuti. Please, let's have enough mobile, those mobile vans, I don't know where I saw that picture, that go into the village to screen people. I think that is for me, that is very important, because then prevention is better than cure. We all know that. By working together, we can amplify the voices of TB patients and survivors, ensuring that their stories inspire action and drive meaningful change. As TB ambassador, I make a direct appeal to all stakeholders here today. Let us act with urgency and commitment. We must invest in innovative screening tools and technologies, expand access to care for vulnerable populations, and eliminate stigma that continues to hinder progress. To the media, I urge you to share stories of resilience and hope, demonstrating that TB is both preventable and treatable. To the private sector, your investment in workplace interventions and resources can help bridge critical gaps in prevention and treatment. To our educational institutions, I encourage you to instill in young people a sense of responsibility for public health. In closing, I reaffirm my call for increased domestic financial support and resources to scale up our TB programs. Today, we stand at a pivotal moment in our nation's fight against TB. By working together across sectors and with renewed commitment, we can achieve the goal of ending TB by 2030. Together, we can achieve a TB-free Malawi and contribute to the global effort to eliminate TB by 2030. We don't have much time, I think, so let's work together that we can end TB by 2030. Thank you very much.
Thank you very much. Zikomo kwambiri azimai. Thank you very much, Your Excellency, for that speech. Titokoze kwambiri amayi chifukwa cha utenga umene waperekedwa masanano ndikhulupirira kuti wina aliyense wa ife wamva ndipo titengapo mbali. Your Excellency, we've come to a point where we are going to have a photo taken and I'm going to call names. Amene nditaitane maina awo koyambirira ndikupemphani kuti mubwere mu mtundamu kenako anzathu amene ntadzaitanire komalizira mudzabwera mmusimu tikhala ndi chithunzi chimodzi chimene tikujambulitsa ndi olemekezeka amayi athu. May I call upon Miss Carol Kanjala, the Deputy Mayor of the City of Lilongwe. Miss Carol Kanjala, then the Deputy Mayor of the City of Lilongwe. Senior Chief Tsabango, Mr. Chawani, or the representative, Mr. Evans Chilumpa, Mr. Alfred Nkono, Honorable Talekelera Kagaso, Mr. Samuel Sakuta, Dr. Tumain Malenga, Miss Meklina Chirwa, Dr. Kuzani Mbendera, Mr. Adres Hartman, Miss Edna Tembo, Dr. Samson Ndolo, Honorable Minister of Gender, and Honorable Deputy Minister of Health. I am going to call again the names. Miss Caroline Kanjala, Deputy Mayor of the City of Lilongwe, Senior Chief Tsabango, Mr. Chawani, or the representative, Mr. Evans Chilumpa, Mr. Alfred Nkono, Honorable Talekelera Kagaso, sorry for pronouncing the name wrong, Talekele Kagaso, Mr. Samuel Sakuta, Dr. Tumain Malenga, Ms. Mekrina Chirwa, Dr. Kuzani Mbendera, Mr. Adres Hartman, Ms. Edna Tembo, Dr. Samson Ndolo, Honorable Minister of Gender, and Honorable Deputy Minister of Health. May you please come to the front. May I ask the board members from SOFT to also join the board members? Zigama tele tele tele, zigama tele tele tele, zigama tele tele tele, zigama tele tele tele, lelo lelo limene lelo, lelo limene lelo, lelo limene lelo, amai abeba lelo, lelo limene lelo, lelo limene lelo. Zika matele tele tele, zika matele tele tele, zoso. Zika matele tele tele, zika matele tele tele, zoso. Lelo lelo limene lelo, lelo limene lelo, lelo limene lelo, amai. Lelo lelo limene lelo, lelo limene lelo. Kupia sisi lelo batelera, kupia sisi lelo batelera, waza waza, oye oye, waza waza, waza waza, oye oye, waza waza, kupia sisi lelo batelera, kupia sisi lelo batelera, waza waza.
oye oye, waza waza, waza waza, oye oye, waza waza. Thank you very much. Thank you, Skefa. Skefa yakalali bompano amaya akachoka pamalo ano. Your Excellency, we have now come to the end of our function here at BICC. I would like to ask you to stand to lead us to sing the national anthem. National anthem, signifying the end of our function at this place. Your Excellency. Pamenepo nde pamapeto pamwambo okambirana zothetsa matenda achifuwa chachikulu cha TB muno Malawi, umene umachitikira ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Mutu wa msonkhano umenewu ndi kupereka mwayi kuti anthu alankhule ndi cholinga chothetsa TB, amplifying voices to end TB in Malawi. Nde mlendo olemekezeka pamwambo umenewu anali mayi wa fuko lino, Madam Monica Chakwera. Iwo watu ndi ambassador amene oyimira ndithu pa ntchito yothetsa TB komanso leprosy Malawi muno komanso maiko a mbungwe la SADC. Ndetu ndimene wayendera mwambo muti pano a first lady amenewa akutuluka muno mu chipinda cha BICC banquet hall mzinda wa Lilongwe, kutanthauza kuti tsopano mwambo umenewu wapita pamapeto. Ndetitero kuti kuchokera kuno ku BICC
tathokoza kuti munali pamenepo. Ine ndine Khadija Lapkeni malo mwa anzanga onse amene timagwira nawo ntchito kuno, tikuthokozeni kuti zikomo. Tsopano tikubwezereni ku Blantyre. Diga mafono mwanza zambili ya ambili ya maesa somo jezela. From the 28th of January 2025, the new MBC